আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখছেন বাফেলো টাইমসের সমসাময়িক বিষয়ের উপরে বিশেষ অনুষ্ঠান এডিটোরিয়ালস ভিউ। আমরা আজকে এখানে এসেছি আল আকসা গ্রোসারি সুপারমার্কেটে। এখানে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি এই প্রতিষ্ঠানের দুই ওনার, একজন তালহা বক্ত এবং আরেকজন দীপু চৌধুরী। আমরা জানতে চাইব যে অতি সম্প্রতি বাফেলোতে যে একটা সুপারমার্কেটে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের কমিউনিটিকে কিভাবে আরও অ্যাওয়্যার করতে পারি, তাদেরকে সতর্ক হওয়ার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিতে পারি সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলবেন। আমি প্রথমে যাচ্ছি তালহা বক্তের কাছে। আসসালামু আলাইকুম আমাদের বাফেলোবাসী। আমরা তো খুবই একটা খারাপ সময়ের মধ্যে আছি, যে ঘটনা যে ঘটছে কয়েকদিন আগে, আনফর্চুনেটলি খুবই দুঃখজনক জিনিস। অ্যান্ড এটাতে আমার দুঃখ প্রকাশ হয় all the families that's been impacted by this. My condolence goes out to their families and their loved ones. That's for first thing. Second thing is যে একটা জিনিস আমি যেটা দেখছি, that what I see right now is there's a lot of hate that we didn't know that's nesting in a lot of the community members that we're living in. It could be our neighbor, it could be our friends in school, it could be our colleagues. We don't know. So it's very scary because this gentleman who's 18, he could have been anybody's neighbor, he could have been anybody's friend, he could have been anybody's anything. So how do we really know what's inside their heart and what's being nested? So that's a fear that I think is being triggered throughout this whole Buffalo and throughout the nation right now. And if you read his manifesto, in the manifesto মধ্যে সে describe করে তার thinking process যে এত unhumane this thinking, because তার কাছে বলতেছে that এখানের মধ্যে immigration laws যেটা allow করতেছে more people immigrants are এই দেশে আসতেছে আর less rebirth of the white supremacist. So less Americans giving birth, more immigrants giving birth, and more immigrants are coming. So that means it's depleting the white culture, the nation, slowly. And he said he notices that, and there's websites about that. Itate tar mind effect korse, itar moddhe tar trigger korse na ami amar ধর্মটা আমি আমার white nation আমি ধরে রাখবো, and I'm gonna eliminate all the non-white. So that's very scary because I think it's lack of education. তার কাছে এই education factor ছিল না, তা ভালোবাসা ছিল না একজন কালোর সাথে, তার সব সময় এইভাবে upbringing ছিল. So that's one of the scary things, and one of the worst things that we see is that how he had এই বয়সে একটা weapon নিয়ে আসে যে সুপারমার্কেটে গেমের মতো যেভাবে action play করছে, it was horrific, So what I would suggest, the community and everybody that's out there, we need to আমরা সবাই মিলিয়া আমাদের যে ইসলাম ধর্ম, আমাদের বাংলাদেশি মুসলিমস or all Muslims together, আমরা দেখাইতে হবে how loving religion, how loving people we are, that আমাদের ভিতরে কেউর মধ্যে কোনো racism নাই, আমরা সবাইকে ভালোবাসি। আর হইতে পারে এই আমাদের ফ্রেন্ড কলিগ যেগুলোর হেট নেস্টিং করতেছে তাদের হার্টের মধ্যে, হোপফুলি আমরা মুছাইতে পারবো তাদের এটা আমাদের ব্যবহার দিয়া, আমাদের নন অ্যারোগেন্স দিয়া, আমাদের তাদেরকে রেসপেক্ট দেওয়াতে। কিছু জিনিসে আই থিঙ্ক ইট উইল মেক এ লিটল ইম্প্যাক্ট, বিকজ সামহাউ সাম ওয়ে তার সাথেও হয় কোনো কালা না কোনো নন ইমিগ্রেন্ট or immigrant misbehave করছে or তার চোখে পড়ছে, এইগুলাতে তার চেইন রিয়াকশন আরও এফেক্ট হয়েছে বেসড অন তার born and brought up. সো এটা যদি তার মা বাপেও শিখায় দেয় তুমি এই কালচার, বাট আমাদের সাথে ইন্টারাকশনে তার ভালো হয়েছে, তার এটাও ইম্প্যাক্টে পজিটিভ হবে। সো আই থিঙ্ক আ লট অফ পজিটিভ এগুলো, এটা একটা স্মল একটা অ্যাকশন নেওয়া যায় সবার মধ্যে। আরেকটা জিনিস, আমরা সুপার মার্কেট হিসাবে ফর দ্য কমিউনিটি ইমিডিয়েটলি আমরা যেটা অ্যাকশন নিছি is we had কিছুদিনের জন্য সিকিউরিটি আমরা ছিল বন্ধ করছিলাম, বাট ইমিডিয়েটলি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি কালকের থেকে এই সিকিউরিটি। আমরা আর্ম সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করছি। at the same time we're going to have a 7 days a week for our customers, for our employees, for ourselves.
it is very, very important because we don't know এরকম একটা আরেকটা এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, but at the same time that doesn't make us secure. I still tell everybody to be alert. আপনারা সবাই সতর্ক থাকবেন, ফলো করবেন, look around, don't be naive in any way you go because it's a dangerous world out there. So সব দিকে একটু সতর্ক থাকবেন। আরেকটা জিনিস আমি বলবো, যারা you know are very a little bit more reliable, I would tell them to get their gun license, get their gun permit. People who are responsible, jara have the responsibility, could handle something like this is also good, because it's also good to be protected in this situation, especially amader Muslim bhai brotherra, but you have to be responsible to handle that kind of strength in that with the power. So that's another thing. Another thing with the masjid, this is something I mentioned to the congressman that day when he came. I told him that if you're a congressman, what are your plans of doing in letting the people see that Islam is a peaceful religion? Right now, this act everybody's calling is an act, but this is an act of terrorism. Because if this was done by a Muslim, Muhammad or somebody, this would say this is a terrorist, this is a terrorist. But because it wasn't, we don't hear much terrorist, but this is an act of terrorism. And if we mention to everybody that this is not only Muslims, it happens to everybody in every religion, every culture, right? That they do it. It's not, there is extremists in every religion and culture. And আমরা যদি এটা explain করতে পারি within the communities, তা আমাদের ইসলামিকের দিকে চোখটা নজরটা একটু কম যাবে। So এটা আমি কংগ্রেসম্যানকে বুঝাইছিলাম যে he needs to give, when he does become governor, he has to help us, show us that Islam is a peaceful religion. And the way he said that he's going to do is he's going to elect more and more people who are wearing tupis, which is more Islamic minded people that can explain their religion of love and peace in his group. So which is a very good thing, that we do need more people of higher power in our religion to be in the political positions to oppose these words that they're using against us. So that would be very important. Any other questions আপনার আছিল? সেটাই ভালো বলেছেন যে সতর্ক সবার দিক থেকেই হতে হবে। আর আমরা চারিদিকে যদি এরকম কোনো আনইউজুয়াল বিহেভিয়ার দেখি কারো, তাহলে প্রথমত তাকে কাউন্সেলিং করার কথা চেষ্টা করতে হবে, তাকে বোঝাতে হবে, ব্যবহার দিয়ে চেষ্টা করতে হবে, তারপরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে হবে। এগুলো আমাদের দায়িত্ব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি যাচ্ছি এবার দীপু চৌধুরী ভাই, আপনি আপনার মতামত যদি আমাদেরকে জানান। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বাফেলোবাসী, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আমি গত শনিবারে যে ঘটনা ঘটেছে এটা খুবই দুঃখজনক। আমরা সবাই এই ব্যাপারে খুবই হতাহত হয়েছি, কারণ ওই যে বিজনেস বা ওই যে মসজিদে বাচ্চারা যায়, বয়স্ক লোকরা মসজিদে যায়, তারপর স্কুল আছে, এগুলাতে আমরা সবাই সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের গ্রোসারিতে আমরা এখন সিকিউরিটি রেখেছি, এটা আমাদের গ্রোসারিতে না, অন্যান্য বিজনেস প্রতিষ্ঠানে সবাই একজন করে সিকিউরিটি রাখা দরকার আছে। বিশেষ করে মসজিদেও জামাতের সময় একজন অ্যাটলিস্ট বাইরে দাঁড়ানো উচিত, দরজা লক করিয়া নামাজ পড়লে ভালো হয়। তো আমার মনে হয় সবাই ঘরেও, প্রাইভেট যারা হাউসে আছে এরাও ক্যামেরা রাখা ভালো। সো আমরা চাই সবাই সতর্ক থাকি, রাত্রে সাথে কেউ ঘরের বাইরে না যায়, এইদিকেও আমরা সতর্ক থাকা উচিত। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ। আমি আবারও একটু তালহা আবু আক্তারের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আর নতুন কোনো আপনার চিন্তা আছে কিনা যে ভবিষ্যতে আল আকসাতে আপনি ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছেন? In security measures or different? Okay, yeah, definitely one of the things we are looking into is getting armed security guards and actually having our management to be armed as well. You know, this is also protecting ourselves, the customers, and people shobai fearful. And we're looking at having the police department off-duty officers that are skilled, tara amader sathe kaজ kora. Amader
এই টিম ছিল আমার এখন আরেকবার তাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করব সো ইফ দ্য লোকাল পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আমাদের সাথে এখানে কাজ করে কাস্টমারও কমফর্টেবল ফিল করবে আরও সেফ আরও নিরাপদ যায় তো তারা স্কিলড ইন দ্যাট ফিল্ড অফ ট্যাকলিং দ্যাট সিচুয়েশন সো দ্যাট ইজ গোনা বি আওয়ার টার্গেট অ্যান্ড যারা যারা মসজিদ আছে স্পেশালি শুক্রবারের জন্য আমি রিকমেন্ড করবো রিকোয়েস্ট করব যে আপনাদের সিকিউরিটি একটা রাখেন আমরা যে মসজিদে হেল্প করতেছি বর্তমানে 701 ব্রডওয়ে তাদেরকে আমরা অলরেডি সিকিউরিটি একটা হায়ার করছি যাতে জুম্মার নামাজের সময় বিকজ উই আর দ্য লার্জেস্ট রিলিজন দ্যাট কংগ্রেগেটস ইন দ্য ডজেন্স এরকম কোনো রিলিজন কোনো কমিউনিটি কোনো অর্গানাইজেশন করে না 5 times a day যদি কেউ আমাদেরকে টার্গেট করতে চায় this is a very good way to do it and like it happened in Switzerland right এইরকম এই ঘটনা যাতে না ঘটে আমরা ডেফিনেটলি আমাদের এই একটা কারণে আমরা একটা সবাই মুসলিম ব্রাদাররা শুড বি আর্মড get the just because it's available to us and at the same time we should 100% have security during Jummah and large prayers, especially the larger masjid, even during the larger gatherings in every Maghrib. I know some of the masjids, like Muna has about 500 people. They should have a security. Armed security would be the one that recommended. But definitely 701 Broadway, I'm already discussed kortesi that we were going to have security every Friday going forward, inshallah. And definitely for the larger Eid gatherings, that's scary now too. Because চিন্তা করেন যে এত হাজার হাজার মানুষ যে আসবে Eid gathering এ, you know, how do we secure the safety of those brothers and sisters? And that's something we need to really work on plans on how doing so too, because of all the hate that's building in the community. Inshallah. একটু জানতে চাই যে নেক্সট আমাদের সবথেকে বড় আর একটা ঈদের জামাত আসছে ঈদুল আজহাতে সে বিষয়ে যদি আপনি কিছু মনে করেন বলতে চান আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত ঈদের আজহালে আমরা 701 ব্রডওয়েতে আমরা বিশাল একটা আয়োজন করতেছি সবাই এখান থেকে দেখে আমাদের উপরে ফেইথ আসছে যে আমরা অর্গানাইজ করতে পারছি and we were successful at it. Unfortunately rain and weather conditions limited the number of people তারপরে আমরা 2 থেকে 3,000 মানুষ হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ we have very well organized plan where the security police mayor all the top officials were there to help us and secure us. That was the most important. We had over 100 volunteers that was volunteering to look local to help the community organize. At the same time, the local police, the reserve police, there were some other volunteer teams from the city of Buffalo came to help us. So we are trying to do this again this year at 701 Broadway. So we welcome everybody there, and we will also make sure that they're secure there. And as you are also aware, we are going to be holding a janaza most likely, which we'll be informing you guys soon about the young gentleman that had passed away in Florida. So we will be letting you know what day, if we we're going to do a waqfa janaza. I think it's waqfa, or is it Gaibi janaza? Because we're going to be going to Florida and doing the janaza there, but we don't know exactly what date based on when the coroner gives that back, inshallah. থ্যাংক ইউ তালহা বক্ত এবং দীপু চৌধুরী আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী আমরা শুনছিলাম বাফেলোতে একটি অন্যতম বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত গ্রোসারি সুপারমার্কেটের কর্ণধারদের কথা আমরা সতর্ক হই নিজেদেরকে সতর্ক করি অন্যদেরকে জানিয়ে দেই তারাও সতর্ক হোক আর ভয় না পেয়ে সামনের দিকে চিন্তা করে এগিয়ে যাওয়াটাই ঐক্যবদ্ধভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ আমরা সেটিই করব বাফেলো টাইমসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ